Republic will be exchanged by His Excellency Senator Muhammad Ishaq Dar, the Deputy Prime Minister of Pakistan, and His Excellency Mr. Chinbek Kulubayev, Minister of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жана Пакистандын тышкы иштер министри Мухаммад Исхак Дар Кыргызстандын дипломатиялык академиясы менен Пакистандын дипломатиялык кызмат академиясынын ортосундагы меморандум менен алмашат. Second, MoU between Kyrgyz Ministry of Economy and Commerce and Pakistan's Ministry of Commerce will be exchanged by His Excellency Mr. Jam Kamal Khan, Federal Minister of Commerce of Pakistan, and His Excellency Mr. Bakit Sidikov, Minister of Economy and Commerce of Kyrgyzstan. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков жана Пакистандын коммерция министри Джам Камал Хан экономика жана коммерция министрлиги менен Пакистандын коммерция министрлигинин ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум менен алмашат. Third, MoU on cooperation in the field of mining and geosciences will be exchanged by Mr. Ali Pervez Malik, Federal Minister of Energy from Pakistan, and His Excellency Mr. Chinbek Kulubayev, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kyrgyzstan. Министр Жээнбек Кулубаев жана Пакистандын энергетика министри мунай бөлүмү Али Первейз Малик тоген жана геологиялык илимдер жаатында кызматташуу боюнча меморандум менен алмашат. Fourth, MoU on cooperation in the field of energy sector will be exchanged by Mr. Awais Ahmad Khan Laghari, Federal Minister for Power, and Mr. Talibek Ibarayev, the Minister of Energy of Kyrgyzstan. Энергетика министри Талабек Ибраев жана Пакистандын энергетика министри энергия бөлүмү Аваис Ахмад Хан Легари энергетика жаатында кызматташуу жөнүндө меморандум менен алмашат. Five, MoU on cooperation in the field of utilization of Pakistan's ports for regional connectivity will be exchanged by His Excellency Mr. Bilal Azhar Kayani, Minister of State for Pakistan Railways, and His Excellency Mr. Bakit Sidikov, Minister of Economy and Commerce of the Republic of Kyrgyzstan. Министр Бакыт Сыдыков жана Пакистандын темир жол министри Билал Ажар Каяни регионалдык байланыштарды өнүктүрүү үчүн Пакистандын портторун колдонуу тармагында өз ара кызматташуу боюнча меморандум менен алмашат. Sixth, MoU on cooperation in the field of agriculture will be exchanged by Mr. Ahad Khan Chima, Federal Minister for EAD, and Mr. Chinbek Kulubayev, Minister for Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic. Министр Жээнбек Кулубаев жана Пакистандын экономика министри Ахат Хан Чима айда кызматташуу жөнүндө өкмөт аралык меморандум менен алмашат. Seven, agreement on transfer of sentenced persons to prisons for serving the sentence will be exchanged by Mr. Talal Chaudhry, Minister of State for Interior from Pakistan, and His Excellency Mr. Maqsad Ashan Aliyev, Prosecutor General of the Kyrgyz Republic. Башкы прокурор Максат Асаналиев жана Пакистандын ички иштер министри Талал Чодри соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө мамлекеттер аралык макулдашуу менен алмашат. Number 8, MoU on the establishment of electronic data interchange between Customs Service of the Kyrgyz Republic and Pakistan Customs Services will be exchanged by His Excellency Mr. Jam Kamal Khan, Minister of Commerce of Pakistan, and His Excellency Mr. Chinbek Kulubayev, Minister of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic. Министр Жээнбек Кулубаев жана финансы министри Мухаммед Аурангзеб электрондук маалымат алмашуу системасын түзүү жөнүндө меморандум менен алмашат.
9. MoU on cooperation between the Cabinet of the Ministers of the Kyrgyz Republic and Pakistan on cooperation in the sphere of tourism will be exchanged by His Excellency Mr. Rana Sanaullah, Federal Minister for IPC of Pakistan, and His Excellency Mr. Bakit Siddiqov, Minister of Economy and Commerce of Kyrgyzstan. Министр Бакыт Сыдыков жана Пакистандын региондор аралык координациялоо боюнча министри Рана Санаулла хан туризм чөйрөсүндө кызматташуу жөнүндө өкмөттөр аралык меморандум менен алмашат. Ten, MoU on cooperation in the field of surgical instruments will be exchanged by Dr. Mukhtar Ahmad Malik, Minister of State for National Health Services of Pakistan, and Mr. Chinbek Kulubayev, Minister of Foreign Affairs of Kyrgyzstan. Министр Жээнбек Кулубаев жана Пакистандын саламаттык сактоо министри доктор Мухтар Ахмад Малик хирургиялык аспаптар жаатында кызматташуу жөнүндө меморандум менен алмашат. 11. Agreement in the field of culture will be exchanged by Mr. Ataullah Tarar, Federal Minister for Information and Broadcasting of Pakistan, and Mr. Mirbek Mambetaleyev, the Minister of Culture, Information and Youth of Republic of Kyrgyzstan. Министр Мирбек Мамбеталиев жана Пакистандын маалымат жана телерадио берүү министри Атаулла Тарар маданият жаатында кызматташуу жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашуу менен алмашат. 12. MoU on cooperation between the Ministry of Justice of the Kyrgyz Republic and the Ministry of Law and Justice of Pakistan will be exchanged by His Excellency Mr. Azam Nazir Tarar, Federal Minister of Law and Justice of Pakistan, and Mr. Chinbek Kulubayev, Minister of Foreign Affairs of Kyrgyzstan. Министр Жээнбек Кулубаев жана Пакистандын укук жана юстиция министри Азам Назир Тарар укук жаатында кызматташуу боюнча меморандум менен алмашат. 13. Agreement on establishing sister city relations between Bishkek and Islamabad will be exchanged by Mr. Talal Chaudhry, Minister of State of Interior of Pakistan, and His Excellency Mr. Ali Beg, the Mayor of Bishkek. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жумушалиев жана Пакистандын ички иштер министри Талал Чодри Бишкек менен Исламабаддын ортосунда боордош шаарлар мамилелерин орнотуу жөнүндө макулдашуу менен алмашат. 14. MoU between Pakistan's Prime Minister's Youth Program and Ministry of Culture, Information, Sports and Youth Policy of the Kyrgyz Republic will be exchanged by His Excellency Rana Mashood Ahmad Khan, Chairman, Prime Minister's Youth Program, and Mr. Mirbek, Minister of Culture, Information and Youth of the Republic of Kyrgyzstan. Министр Мирбек Мамбеталиев жана Пакистандын премьер-министринин жаштар программасынын төрагасы Рана Машхуд Ахмад Хан маданият жана маалымат жаштар саясаты министрлиги менен Пакистандын премьер-министринин жаштар программасынын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум менен алмашат. 15. MoU between the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic and the National University of Modern Languages will be exchanged by Major General Shahid Mahmood Kiani, the Rector of the Namal University of Pakistan, and His Excellency Mr. Kılıçbek Sultan, Ambassador of Kyrgyzstan in Pakistan. Элчи Кылычбек Султан жана Пакистандын Заманбап тилдер улуттук университетинин ректору Шахид Махмуд Каяни дипломатиялык академия менен Заманбап тилдер улуттук университетинин ортосундагы меморандум менен алмашат. May I now request the Honorable President of Kyrgyzstan and the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan to sign the joint statement on strengthening comprehensive cooperation in the interest of both countries. Улурматтуу президент Жапаров Садыр Нургожоевич жана улурматтуу премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф Кыргыз Республикасы менен Пакистан Ислам Республикасынын ортосундагы эки өлкөнүн кызыкчылыгында ар тараптуу кызматташтыкты бекемдөө жөнүндө биргелешкен билдирүүгө кол коюшат.
This concludes the signing and exchange of documents component of this ceremony. May I now request the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan for his remarks. Ушуну менен документтерге кол коюу жана алмашуу бөлүгү аяктады. Сөз улуу урматтуу Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министрине берилет. Your Excellency, President Sadev Japarov, honorable members of the Kyrgyz official delegation, Урматтуу Кыргыз Республикасынын расмий делегациясы, Prime Ministers of the government of Pakistan, Пакистан Республикасынын федералдык министрлери, ladies and gentlemen, айымдар жана мырзалар, Assalamu alaikum, and a very good afternoon. And it's a great pleasure, my dear brother President, to welcome you here in Islamabad, your second home. And you are a very honored guest from a brotherly country, Kyrgyz Republic. There cannot be a better moment of joy, happiness for all of us. урматтуу президент Садыр Жапаров мырза, мен үчүн жана биздин ордош элдер үчүн сиздин бул жака келүүңүз, мамлекеттик иш сапарыңыз биз үчүн чоң кубаныч жана чоң кабар. But my dear brother, President Sadev Japarov, Nur Guzovich, please allow me to say that we have come here after 20 years gap. Between two brotherly countries, this gap is not acceptable. Менин боордошум урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, ушул сиздин алгачкы келүүңүз биздин өлкөгө 20 жыл аралыгында болуп жатат. Чынында боордош элдер үчүн, эки бир туугандар үчүн бул эң чоң убакыт. But as they say, it is never too late. Бирок бул эч качан кеч эмес. So, we all, the Federal Ministers, myself, the government of Pakistan, and 240 million people of Pakistan, extend you a heartfelt warm welcome. Пакистан эли, биздин өкмөт чын дилибизден сизди бул жерде көрүп жатканыбыз үчүн чоң кубанычтар жана сизге кош келиңиз демекчибиз. Your Excellency, our interaction today is far more than a meeting between two brothers whose hearts beat in unison. It is as though the ancient Karakoram and the majestic Alatu stretch out across the horizon to embrace one another. And I am very confident that this visit of yours is taking place after a gap of 2 decades will most definitely give a fresh impetus to our already strong bilateral relation in all fields of mutual interaction.
Урматтуу президент мырза, ушул биздин бүгүнкү иш чарабыз жөн гана эки боордош элдин бир жүрөгү бир нерсени деп согуп жаткан боордош элдин жөн гана сүйлөшүүсү эмес. Бул чынында эки боордош мамлекеттин алдыга карай ошо Кара кумдай чоң байыркы тарыхы бар жана ала тоодой асманды тиреген ала тоодой чоң үмүттөрү бар кызматташуунун алгачкы негизи. Ушул 20 жылдан кийинки паузадан кийин сиздин алгачкы келишиңиз эки өлкө ортосундагы кызматташууну мындан ары дагы бекемдейт деген чоң тилектешпиз. My dear brother, President Yaparov, as the legendary epic of Manas reminds us, the great Kyrgyz people have met every trial with valor, dignity, courage, and spirit that refuses any kind of pressure or any kind of atrocity. Бул жакта бизди ошол легендарлуу Манас эпосу үйрөтүп кеткендей эле кыргыз эли ар бир саргылашууда жоокерлери эч качан корккон эмес, эр жүрөк менен, өзүнүн адамгерчилиги менен, рухунун бийиктиги менен баш ийбей бардык салгылашууларда жеңип келген эл. Excellency, Pakistan and the Kyrgyz Republic thus share links that are not merely historic, but these are timeless. Our peoples are knit together not only by geography, but by centuries of caravans and ideas of faiths and friendships, and by the ancient wisdom of the Silk Road that once carried the light of our civilizations across mountains, rivers, and valleys. Биздин эки өлкө ортосундагы байланыштар бул бир гана тарыхый жана байыркы байланыштар гана болбостон, чынында эки өлкө географикалык жактан дагы ошондой эле улуу жибек жолунун философиясында айтылып жүргөндөй эле цивилизациялардын өнүгүшүнө жана ошондой эле орток достук жана өз ара ишеничтерди өнүктүрүүгө чоң салымы бар. Since the establishment of our diplomatic relations in 1992, we have nurtured a relationship grounded in mutual trust, respect, and shared aspirations, and of course, common values. 1992 жылдан бери дипломатиялык кызматтардын мамилелердин коюлушунан бери биз эки өлкө орток мамилелерди жана орток ишеничтерди жана ошондой эле баалуулуктарды өнүктүрүп келе жатабыз. Ladies and gentlemen, during our fruitful discussions today, we had a detailed exchange of views on bilateral relations as well as important regional and international developments. Айымдар жана мырзалар, бүгүнкү сүйлөшүүлөрүбүздүн алкагында биз эки өлкө арасындагы чоң жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Алар эки тараптуу кызматташтыктарды өнүктүрүү жана ошондой эле регионалдык жана эл аралык салым өнүктүрүүгө салымын кошту. We have reaffirmed today, and of course in no uncertain terms, our shared resolve to elevate Pakistan-Kyrgyzstan relations to a much higher level by enhancing collaboration in political, trade, connectivity, energy, agriculture, education, defense, and of course in cultural domains. Ушул сүйлөшүүлөрдө Пакистан менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыкты саясат жаатында, соода өнөр жай жана ошондой эле байланыштар, энергетика, айыл чарба, билим берүү, коргонуу жана ошондой эле эң башкысы маданий өз ара байланыштарды дагы арттырууга салым коштук. Your Excellency, today a business forum has also been organized to chart new pathways for proactive collaboration in vital sectors of economic cooperation. Улуурматтуу президент мырза, бүгүнкү күндө эки өлкө арасындагы ишкерлерди камтыган бизнес форум болмокчу. Бул бизнес форум биздин ишкерлердин жана жаңы инвестицияларды тартуу үчүн чоң салымын кошот. Just now we have witnessed signing ceremony of 15 MoUs and agreements which will serve as a framework for structured
result-oriented engagement, and closer institutional linkages between our two countries in various fields of mutual interest. Азыр эле биз 15 келишимдерге жана меморандумдарга кол койдук. Бул меморандумдар, келишимдер келечекте эки өлкөнүн ортосундагы бизнес жаатында, саясат жаатында, бардык секторлор жаатында өнүгүүгө чоң түрткү берет. But the high point of this signing ceremony, Your Excellency, has yet to come. This evening, inshallah, when we will attend business forum comprising of Kyrgyz business community and Pakistani business community, we would be signing an MoU, which is worth $200 million. That means that our present mutual trade, comprising of about $15–16 million, will be enhanced to $200 million in the next 2 years. Блок сүйлөшүүлөрдүн эң жемиштүү жааты эми келе жатат. Бүгүн кечинде сиздин бизнес форумду катышуу учурунда биздин орток сунушубузду киргизе атабыз. Бул жакта меморандумга кол коюу, орток соода жүгүртүүнү $200 миллион арттыруу, азыркы учурда 15 миллиондон 16 миллионго болгон соода жүгүртүүнү дагы арттырып 200 миллионго максаттап жатабыз. Another very important point we discussed today, and which is of course is of critical importance for our brotherly country, Kyrgyz Republic, and that is Kyrgyzstan is a landlocked country, unfortunately. Pakistan, as a gateway to the Indian Ocean, stands ready, Your Excellency, to provide Kyrgyz Republic access to regional and global markets through our ports of Karachi, Ben Qasim, and Gwadar. Жана ошондой эле Пакистан, өзүңүздөр билгениңиздей эле, Кыргызстандын тилекке каршы деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан, бирок биз боордош өлкө катары Гвадар, Карачи порттору менен, деңиз порттору менен толугу менен кызмат көрсөткөнгө даярбыз. Жана ошондой эле бул аркылуу Кыргыз мамлекетине регионго жана эл аралык рынокторго чыгуусуна кызмат көрсөтүүгө даярбыз. Ladies and gentlemen, our discussions also highlighted the need to strengthen people-to-people exchanges through cultural initiatives, tourism promotion, and academic partnerships. And today in our bilateral discussions, we have agreed to hold such cultural events in Islamabad, other parts of Pakistan, combined with similar activities in Bishkek in times to come. Жана сүйлөшүүлөрдүн эң жакшы жааты дагы эки өлкө ортосундагы маданий иш-чараларды өнүктүрүү жана маданий байланыштарды бекемдөө. Бул жаатта Кыргызстанда Пакистан күндөрү, маданий күндөрү жана Пакистанда Кыргызстан маданий күндөрүн жана башка иш-чараларды өткөрүү боюнча бир нече сүйлөшүүлөргө жетиштик. No doubt such initiatives will further reinforce the solid foundations of our friendship and brotherhood between the two countries. Ушул сыяктуу демилгелер, ушул сыяктуу иш-чаралар биздин эки боордош өлкөнүн ортосундагы бекем, мындан дагы тыгыз мамилелерди андан дагы күчөтөт жана бекемдейт деген үмүттөбүз. Excellency, I once again take this opportunity to thank you from the core of my heart and of course your elegant delegation for your commitment to strengthening our bilateral relations. Урматтуу президент мырза, дагы бир жолу чын жүрөктөн сизди бул Пакистанга келүүңүз менен куттуктап кетем. Кош келдиңиз демекчимин. Жана ошондой эле сиз жана сиздин делегацияңыз менен биргеликте жакшы жыйынтыктарга жетебиз деген үмүттөмүн. May the radiant sun of Kyrgyzstan and the guiding glow of Pakistan's crescent and star unite to illuminate a future between our two countries of enduring peace, shared prosperity and hope. Hope for both the peoples and of course our region and the world beyond.
Буюрса ушул эки өлкөнүн Кыргызстандын жаркын күнү жана Пакистандын жаркын элеси ушул биргеликте эки өлкөнүн ортосундагы келечектеги мамилелерди арттырып, орток эл аралык жана регионалдык деңгээлде чоң салымын кошот деген үмүттөбүз. Long live Pakistan, Kyrgyz Republic friendship. Thank you very much. Жана Кыргыз-Пакистан байланыштары түбөлүккө узалсын. May I now request the Honorable President of the Kyrgyz Republic, His Excellency Sadir Japarov, for his kind remarks, please. Keyinki söz ulurmattуу Kırgız Respublikasынын президенти Japarov Sadir Nurkojoyevичке берилет. Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, айымдар жана мырзалар, Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министри урматтуу Шахбаз Шариф мырзага боордош Пакистанга мамлекеттик сапар менен келүүгө чакырган үчүн мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Distinguished members of the media, ladies and gentlemen, I would like to express my deep gratitude to Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Shahbaz Sharif, for inviting me to pay a state visit to brotherly Pakistan. Боордош Пакистан элине жана өкмөтүнө меймандостугу жана жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылыгымды айтамын. Бүгүнкү сапар Кыргызстандын мамлекет башчыларынын деңгээлиндеги соңку 20 жылда Пакистанга жасалып жаткан алгачкы сапар, ошондой эле менин 2021 жылдын январь айында президенттик кызматка шайлангандан берки биринчи сапарым. I also extend my appreciation to the government of the people and the people of Pakistan for their warm reception and generous hospitality. Today's visit marks the first state visit of Pakistan by the head of Kyrgyzstan in the past 20 years, and it's my first official visit to this country since heading the office in January 2021. Биздин өлкөлөрдө жалпы руханий баалуулуктар жана кылымдарды караткан тарыхый байланыштар бириктирип турат. Пакистан Түштүк Азиядагы Кыргызстандын маанилүү өнөктөш экенин баса белгилеп айтып кетем. Our nations, bound by the shared spiritual values and century-old historical ties, I would like to emphasize that Pakistan is an important partner of Kyrgyzstan in South Asia. Пакистандын динамикалуу өнүгүүсү жана экономикалык дараметинин бекемделиши, анын ичинде келечектүү инфраструктуралык долбоорлордун ишке ашырылуусу премьер-министрдин жемиштүү ишинин натыйжасы деп эсептейм. I view Pakistan's dynamic development, its growing economic potential, and its ambitious infrastructure projects as a testament of the Prime Minister's effective leadership. Бүгүн биз урматтуу Шахбаз Шариф мырза менен Кыргыз-Пакистан кызматташуусунун актуалдуу маселелерин жана анын келечегин кеңири талкууладык. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө соода, экономика, инвестиция, транспорт, логистика жана илим билим чөйрөсүндөгү өз ара кызматташууну активдештирүүгө өзгөчө көңүл бурдук. Today, His Excellency Mr. Shahbaz Sharif and I held an extensive discussions on the current agenda and future prospects of Kyrgyz-Pakistani cooperation. We paid a special attention to activating collaboration in trade, economy, investment, transport, logistics, education, and science. Айрым багыттар боюнча тиешелүү мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине конкреттүү тапшырмалар берилди. Эки өлкөнүн ишкерлер чөйрөлөрүн жакындатуунун натыйжалуу механизми катары Кыргыз-Пакистан ишкерлер кеңешин мындан ары да өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурдук. On several issues, heads of the relevant state institutions received specific instructions to move forward. We attach particular importance to further developing the Kyrgyz-Pakistani Business Council as an effective mechanism for bringing together the business communities of both countries. Ушуга байланыштуу Исламабад шаарында өтүп жаткан Кыргыз-Пакистан бизнес форумун колдойбуз. Кыргызстан менен Пакистандын транспорттук транзиттик дараметин толук кандуу ишке ашыруу өнөктөштүктүн абдан маанилүү багыты деп эсептейбиз. In this regard, we welcome the ongoing Kyrgyz-Pakistani Business Forum in Islamabad. I consider the full use of the transport and transit potential of Kyrgyzstan and Pakistan to be one of the most important areas of our partnership. Борбордук жана Түштүк Азиянын ортосундагы энергетикалык
системаны түзүүдө негизги ролун ойной турган Каса 1000 долбоорунун ордун өзгөчө белгиледик. Бул долбоорду өз убагында ишке ашыруу эки өлкөнүн элдерине олуттуу өз ара пайда алып келет деп терең ишенебиз. We highlighted the key role of the CASA 1000 project, which will serve as a cornerstone in establishing a unified energy system between Central and South Asia. I am confident that the timely implementation of this project will deliver significant mutual benefits to our peoples. Ошондой эле биз билим берүү жана илим тармагында кызматташуунун келечеги боюнча да пикир алмаштык. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 12 миңден ашуун пакистандык студенттер билим алууда. Билим берүү тармагында жаңы долбоорлорду ишке ашырууга жана илимий кызматташууну мындан ары күчөтүүгө дагы кызыктарбыз. We also exchanged views on the future cooperation in education sphere. Currently, more than 12,000 Pakistani students are studying at higher education institutions in Kyrgyzstan. We are ready to implement new initiatives in the education sector to further strengthen scientific collaboration. Гуманитардык байланыштарды кеңейтүү максатында Пакистанда Кыргызстандын, ал эми Кыргызстанда Пакистандын маданият күндөрүн өткөрүүнү сүйлөштүк. Коопсуздук тармагында терроризм, экстремизм жана трансулуттук кылмыштуулук менен күрөшүүдө дагы биримдигибизди дагы бир ирет ырастадык. Аймакта тынчтыкты, туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн компетенттүү органдардын ортосундагы координацияны күчөтүү жөнүндө дагы макулдаштык. To enhance humanitarian and cultural ties, we agreed to hold Days of Culture of Kyrgyzstan in Pakistan and Days of Culture of Pakistan in Kyrgyzstan. In the field of security, we reaffirmed our shared commitment to combating terrorism, extremism, and transnational crime. We agreed to strengthen coordination between competent authorities to ensure peace, stability, and security in the region. Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмундагы төрагалыгына байланыштуу 2026 жылдын күзүндө Бишкек шаарында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө арналган иш-чараларга урматтуу Шахбаз Шариф мырзаны ардактуу мейман катары катышууга чакырдым. In connection with Kyrgyzstan's chairmanship of the Shanghai Cooperation Organization, I invited His Excellency Mr. Shahbaz Sharif to attend as an honored guest the CSO Summit in Bishkek in autumn 2026, as well as the 6th World Nomad Games and events dedicated to the Independence Day of the Kyrgyz Republic. Эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги көптөгөн негизги маселелер боюнча көз карашыбыз бирдей болуп чыкты. Кыргызстан жана Пакистан тоолуу өлкөлөр катары ак илбирсти сактоо боюнча жемиштүү кызматташып келе жатабыз. Кыргызстан пикирлеш тоолуу өлкөлөр менен бирге Бириккен Улуттар уюмунун климат боюнча конференциясынын алкагында тоо күн тартибин алдыга жылдыруудабыз. I would like to stress that our views coincide on many key issues on international and regional agenda. As mountainous countries, Kyrgyzstan and Pakistan are cooperating closely on conservation of snow leopard. Together with like-minded mountain states, Kyrgyzstan is advancing the mountain agenda within the framework of the UN Climate Conference. 2027 жылы Бишкек +25 аттуу 2-чи глобалдык тоо саммити өтөт бизде. Аталган саммитте биз урматтуу Шахбаз Шариф мырзанын катышуусуна абдан кубанычтабыз. In 2027, we will host the second Global Mountain Summit, Bishkek +25, and we would be very delighted to welcome His Excellency Mr. Shahbaz Sharif to this important event. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында негизинен экономика, деңиз портторун пайдалануу, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, айыл чарба жана башка тармактар боюнча эки тараптуу маанилүү документтерге кол коюлду. Ошондой эле эки өлкөнүн ортосунда өз ара аракеттенүүнүн негизги аспектилерин жана кызматташтыктын артыкчылыктарын камтыган биргелешкен билдирүүлөр кабыл алынды. Following our talks, we signed a number of significant bilateral documents covering the economy, use of seaports, education, healthcare, culture, agriculture, and other areas. We also adopted a joint statement outlining the key priorities and areas of cooperation between the two countries. Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, айымдар жана мырзалар, Пакистан биз үчүн боордош өлкө жана ишенимдүү өнөктөш экендигин баса белгилегим келет. Distinguished members of the media, ladies and gentlemen, I would like to reiterate that Pakistan is a brotherly country and reliable partner for Kyrgyzstan. Жетишилген макулдашуулар эки элдин кызыкчылыктарына кызмат кылып, өз ара мамилелерибизди сапаттуу деңгээлге чыгараарына бекем ишенемин.
Пакистандын премьер-министри урматтуу Шахбаз Шариф мырзаны Кыргызстанга ыңгайлуу убакта мамлекеттик сапар менен келип кетүүгө чакырам. I am confident that the agreements reached today will serve the interest of our peoples and elevate our bilateral relations to a quality new level. I extend an invitation to His Excellency Prime Minister Shahbaz Sharif to pay a state visit to the Kyrgyz Republic at the time convenient for him. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Thank you very much for your attention. This concludes the official document exchange ceremony. All respected guests are requested to proceed for luncheon banquet hosted by the Prime Minister of Pakistan. पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर तबादले की तकरीब जारी थी। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि किर्गिस्तान के सदर को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान खुशगवार बरादराना ताल्लुकात हैं। किर्गिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। सदर किर्गिस्तान का दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए अहमियत का हामिल है। हम पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तरफ से उनका खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू हुई। इसी तकरीब में किर्गिस्तान के सदर का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वज़ीर आज़म का पाकिस्तान दौरे की दावत पर दिल से मशकूर हूँ। भरपूर मेहमान नवाजी और शानदार इस्तकबाल पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिस्तान का अहम शराकतदार है। मुआशी इस्तेहकाम की तरक्की के लिए कोशिश वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन की अक्कासी है। तकरीब के दौरान पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज अकेडमी और किर्गिस्तान डिप्लोमेटिक अकेडमी का भी मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने दस्तावीज़ का तबादला किया। वज़ारत तिजारत और किर्गिस्तान की वज़ारत मईशत और सयाहत के दरमियान भी मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान सज़ा याफ्ता कैदियों के तबादले का भी मुआहदा हुआ। वज़ीर आज़म और किर्गिस्तान के सदर ने एलामिये पर दस्तखत कर दिए। आगे बढ़े और बात करें कि किर्गिस्तान के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया है। किर्गिस्तान के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में पुरवकार इस्तकबालिया किया गया है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान इस्लामाबाद में किर्गिस्तान के सदर का तकरीब से खिताब जारी था। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट करें और बताएंगे किर्गिस्तान के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया है। आपको अपडेट करें कि किर्गिस्तान के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया है। किर्गिस्तान के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा खुसूसी गुफ्तगू जारी थी। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। किर्गिस्तान के सदर को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने वफ्द के अरकान का तारुफ भी कराया। बाद अज़ां किर्गिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया।